Ah, here you mix the mud. Yeah, we mix the clay because we work with slip casting clay. I don't know if you're familiar with that. Maybe I know Chinese name of this, but English name maybe I don't. So I make the clay liquid, and then I've actually developed a slip casting recipe that can withstand a huge thermal shock. Because as you know, when understood. So you can open it it's suitable for Raku, yeah? I don't only Raku. Only Raku. Yeah. Understood. So we mix the clay with the high intensity mixer. Then we have the rotation. And what's the material you use? Is it local Netherlands? It's local clay. Local clay. Okay. So it's manufactured, but you make the premix. It's made by another manufacturer, or you also do all from the soil by yourself? No. I buy it from the manufacturer. Manufacturer. Because there are these big places where they make a filtering and all this stuff. Yeah, they make a filtering, and then they mix it on mineral level to my recipe. Great. So you have your own recipe for Raku. For Raku, yeah. Great. Because we don't do hand building, we don't do the potter wheel. What we do is we have plaster molds. I see. So you make it liquid, and after dry, you just the first. And how long is it? It's a big one. Is it? It's a big one, almost 1 meter. And this takes a few days to, because it shrinks. Because you know the clay is shrinking when it's drying. Yeah. So you must make it dry very softer way, not too quick. Not too quick. Very slowly. Is the mold reusable, or it's 80 times? 80 times. 80 times. Pretty more. Because I never use in mold. They mostly use a wheel because not the big production. Yeah, no, you make like the we make it on wheel, small items. But I prefer the molds because it enables me to put more of my creativity in it. Because I can make more complicated shapes. Which is impossible to make by wheel or by hand. Yeah, this size it's possible. It's very difficult. Especially the rough patterns. So when it comes out of the kiln, or out of the mold, I start to polish. Polish, it's handwork. It's handwork, and then I make the pattern. So as you can see here. I see. All the patterns is always wow. So you any item you do by your own, or you have some helpers? We're with 5 people. 5 people. Yeah, 5 all people. the It's a short team, small team. It's very unusual clay, as I see. So it's also some little bit of shamot, of small. For heat resistance. Yeah. If you don't use shamot in it, it's I know. It's needed for stability. Stability in the clay. So you mostly focus it on the pretty big objects. It's because the Netherlands is quite expensive production country. And so we have to do the more high-end items, which, very special things. Understood. And after that, you work again, I make it because I want to have the depth. I don't want just the surface. I really want when it's ready, the people can say, wow. Kind of elevation inside. Is it how long does it take to make? This takes me just the texture takes me about an hour. And after you dry. Afterwards we dry. So we dry here. Is it maybe like also take a few days for so big item? Is it take how long does it take? No, a big item takes a couple of weeks. Couple of weeks to dry. So you need to make place it here for a long time. Wow, vases. It's very beautiful. These also structures. You can see the difference in the drying. Now the bottom is very wet. And here it starts to dry. So we have still a lot of polishing work to do. This is the layers during the casting. Understood. This one is very beautiful, but this is also already this is a mold for this. That's in the mold. In the mold, Because this is too rough. The texture is too rough. It will need too much handwork. It's impossible. It's impossible.
And you can also see it on the inside. I see. But after what, you also polish a little bit? Yeah, we still have to polish this one. Yeah, but I have to be careful and find the right moment because sometimes it's a little bit too wet. Yeah, understood. You can destroy something. This form, I really love it. Yeah. It is like a little bit similar to Chinese disc, traditional. Yeah, it's called orbis. Orbis, yeah. Like a circle. So when it's dry enough, it goes in the kiln. You make first firing, yeah? It's like, first fire. Oh, I see. It's great. First fire. It's around 900 degrees or lower. Yeah, I do a little bit higher. Higher. But yeah. And Raku is on the gas? It's second fire. No, also electrical fire. Electrical fire. I only use electrical. Because I never used the Raku. I don't know how do it's done. it. Yeah. I don't. I really just put a wood firing and pretty primitive style, but very high temperature. Yes. So what temperature do you go? 1,300. Yeah. And sometimes even 310, even like that. And some kind of clay can't even be stable on the temperature, so it's a little bit like. Yeah. There's one of them, but it didn't work. Wow. Yeah, this one. Like... this is a half small crack. This is why you place it. Yeah. It's already fire it. Yeah. That's anyway very beautiful. So I think that Raku, it's one of the most complicated techniques to do. So we have a lot of waste. But it can be used for decoration or. Yeah. But it's not a good product. It's not So here's the kilns. This is what it's also Raku. After the kiln you put it inside this box. Yeah. That one is too hot, but I can open this one. Oh, I see. So regularly you fire the paper or also fire some other? I usually use paper because I just want a short. I also heard there's some kind of pine tree needles or some other stuff. Hair, they do everything. Have you any experiments with other? I do. Yeah, I try to, but I just fancy this. Yeah. Great. So after and this, from this is already ready, or you fire? This is finished. Finished. This is ready. Yeah, this one too. Wow. So beautiful. I just thinking about something, some big item what we can place inside our tea room. Wow, I see. Still a little bit hot. Yeah, I see. Wow. I see. Here. I have to put it back because I don't want it to crack. Yeah, of course. So the technique is amazing. Yeah, but that's the beauty of Raku, It's, yeah. Any item is unique. It's unique. You can't make the same. And it originates from the tea ceremony. Yeah. If you're familiar with the story. Yeah. I know. Yeah. So it's. So they already do. They make the same ceramics for 15 generations. Yes. But there are so many people who experience the same joy and want to do it to their own purposes and ideas. Yeah. So you start after first fire. You put glaze. Second firing, and during the second firing you have the reduction. And on this, on which temperature you get it down? Around 1,000. Around 1,000. Yeah. So this is why so important to use the right clay to don't make it stack. It cracks. Yeah. And even though I've developed my recipes, I still have cracks. Because if you want to make like a tea bowl, a small item, it's quite easy. It's like it can't break. But as soon as you make bigger pieces, it's much more. Because so many work, you keep a whole kiln for this item, but if it's broke, so all the work is. It's wasted. Yeah. Так, ну что, мы практически приехали в Антверпен, в Бельгию, вот, и тут продолжается наше путешествие из нескольких сейшенов. Мы побывали на чайной плантации у Йохана, мы побывали в керамической лаборатории его друга,
вот, который делает очень классные штуки с Раку. А сейчас мы приезжаем в город Антверпен для того, чтобы посмотреть, как тут подают чай, продают чай. То есть немножко такой у нас investigation, можно так сказать, исследование, расследование, посмотреть, что тут есть, какой чай продают, как его подают, как его заваривают. Мы сейчас немножко так вот пробежимся по местным какие граффити. Да. Администрация Антверпенского порта и проект как Заха Хабид. Заха Хабид. Иранская девушка, да? Ну, она уже бабушка, но ее уже больше нет живых. Обалдеть. Ну, это было ее из... Слушай, как обалденно, то есть такое НЛО прям, то есть на такой классической бельгийской архитектуре сверху расположен НЛО. Маска. Да? Тебя в магазин не пускают без маски. В Брюсселе, да? Ну и в Антверпене даже больше уровня. Так, маски я взял, по-моему, маску. Да, у нас куча там вирусов. А в Бельгии больше вируса, чем в Голландии. Ну конкретно в Антверпене, хотя сейчас уже наоборот, уже в Роттердаме и в Амстердаме больше заражений. В Генте? 3 недели назад. Сейчас уже все. Красивая зона. Да. Новые, они на территории порта уже делают такие Квартальчики. тоже. Тоже. Ну, смотри, как тоже инсталляция. Неплохо, кстати, весьма. Блин, как красиво. Так круто, что ты прям молодец, Данил, что у тебя эта идея возникла с Бельгией. Я вообще очень люблю ездить. И это нужно. Смотри, с этой стороны, смотри. Ох ты, ё-моё, красота какая. Огонь. Да, крутая архитектура. Вообще что-то непонятное. И корабль такой припаркованный еще тоже. Ага. Антверпен очень такой, как бы, это по сути старый голландский город. В Голландии раньше такая была. Я смотрю, что здесь окна тоже большие. Сейчас проедем по набережной, здесь еще красивая набережная сейчас будет. А разве не было такой полной капитуляции? Ну, здесь, фашисты здесь сопротивлялись. Фашисты, то есть сопротивлялись. Была, да. Америки там. Бельгийцы сдались за 1 день. Ну, понятно, да, я поэтому говорю, что явно, что не... Голландцы за 3 дня сдались. Но тоже не особо они... Вот тут это тоже здание. Вот это будет впереди, сейчас будем проезжать, это по сути старый замок, да. Ага, вижу. Стейн, что-то там. Он постоянно на реконструкции, но сейчас сняли. Красиво. Ну это еще так, там есть вообще здание. Классно. О, смотри какой. Ох ты, ё-моё, да, круто. Я вот обожаю такие, знаешь, узкие улочки, это так очень даже. Амстердам, конечно, больше уже такой трэшовый. Ну да. А Антверпен, он гораздо чище. Он очень По крайней мере. Но он как маленький город Голландии, как вот Лейден. Ну что, мы приехали в Антверпен, и сейчас мы зайдем в один из местных чайных магазинчиков, такой старый город. No any flower, yeah, that's great. For example, in Netherlands, mostly they have Simon Leveld, a lot of artificial flavoring. So. But it's commercial. Yeah. But the quality from Simon Leefeld is okay. Yeah, It's not bad. just a lot of teas is artificial flavored, but Yeah. yeah, But understood. it's, if you know what to take there, then it's okay. You need to choose, yeah, If you understood. know a little bit from the tea, then you can pick the good ones. Uh-huh, But yeah, they have a lot of artificial. In Belgium, we are also alone. With our quality, we are alone. Understood. Yeah. In Brussels, you have Moychay. Non-cha. I heard. I also saying on Facebook. Maybe you know Gunfucha group in Facebook. Maybe you know. I don't follow these things. I'm not interested in these things. I understood. I do my thing and the rest do what they want. Yeah. No, it's just a group for all the tea lovers. Not the commercial group. It's for sharing the information, and I often post something there.
But maybe you know, you have to know the Tea Adventures. Tea Adventures. There's a guy from Belgium. Ah, yeah. I maybe even we sent him some of our teas Yes, for he was sampling. talking about you. Yeah. From your shop. That's why This is maybe this is why you remind. that's why I remember. Great. Yeah. It's called Karatun. No. This one is Kolhida cultivar. And it's made manually, totally manually. Okay. And I have a movie also about that later if you're interested. I have a full documentary about it. It's very small farm and it's like 1 hectare of tea plant. Okay, it's 100% organic. 100% organic. And you can make certificates. I'm just looking for a lab because I have don't know there to build it. But Yeah. we will bring some here also if you like. It's a very interesting taste because it's our cultivar. It's not Sinensis, it's not Assamic. It's something. It's closer to Sinensis, but because it's mutated. For more than 100 years ago, it was the first tea estates established there, and more and more changed during the years. Ну вот, собственно, это небольшой магазинчик, называется он Moychay. Весьма неплохой, в общем-то, чайный магазин такой, да, и чайная. Мы сейчас попьем тут белочунь. Женя попросил заварить. Неплохой такой выбор, кстати, стеклянной посуды всякой разной. Вот. На все, конечно, немножко европейские прайсы, но надо понимать, что тут выше налоги, поэтому и все подороже, вот, чем это продается у нас. Но очень классный такой, приятный дизайн. Уже 3 года работает магазин, и все только традиционный чай, только традиционная чайная посуда. Вот, то, что очень, мне кажется, очень даже здорово. Вот сейчас попробуем, каков будет сам чай. Хозяин меня, естественно, узнал, вспомнил, потому что мы с одним бельгийским блогером общались и даже прислали ему пробники нашего чая, поэтому нас уже в Европе знают, по крайней мере, чайные деятели. Вот фигурки жияо, прям как у нас рыбки. Ну, в общем, все живо. Такие вот наборчики. Все очень крафтово. Второе место с хорошим чаем, которое мы нашли, это такой японская кафешка. Вот, тут тоже делают суши, делают японскую еду, естественно, всякую разную. Но еще довольно большое место у них уделено чайной посуде, то есть у них разная для такие тиваны, довольно неплохие, кстати. Вот. По 200 евро. Вполне себе. И даже по 260. Ага, да-да-да, еще они продают здесь синча. Вот, Данила увидел. Моча у них есть в продаже, но она это самое, только по... То есть можно купить, но нельзя здесь приготовить. А вот это же металлические... Да, этот тецубин, как бы он, по идее, для воды. Видишь, water-cooker, то есть это для нагревания воды. Вот, кстати, даже небольшой кинцуги есть. За 260 евро. Это получается больше 20 тысяч за пиалку. Поэтому мы нашу керамику очень бюджетно продаем, если что. Это вот традиционная форма японской юноми. Юноми форма пиалы такая называется. Тоже для моча. Это нет, это как правило уже не для моча, это как правило для геокура, там для других чаев. Видишь, написано для чего? Это для геокура. Такие типа японские пиалы. Даже попроще, типа 1800 на наши деньги. Это вот простая. Это, видимо, для холодного чая, скорее всего. Тут написано Raku bottle. Cold Brew Tea. Харио. Это японская тоже компания, которая. Это вот, такие уже без М. Чипот.
Ну, в общем, такой, да, забавный формат, когда люди одновременно и продают еду и чай. В принципе, мы такое встречали в Амстердаме раньше. Хадзи-чай, это вот жареный. Помнишь, сегодня мы пробовали чай нашего друга? О, киобан-ча. Довольно большой, кстати, выбор японского чая. Ну, здесь только японский чай. Да, только японский чай, но в большом ассортименте. Вот так вот нам заварили Genmaicha. Жареным рисом. Подача, конечно, очень забавная. Я так понимаю, что вот это для соуса, а это для подставки. Или наоборот. А это центральный вокзал Антверпена. И прямо на самом входе мемориальные доски погибшим в Первую мировую. Вот. Вообще сам по себе это просто как музей. Здание снаружи безумно красивое. И изнутри просто как музей. Ох ты, боже мой.